طيب تكملة للأسئلة، في كام سؤال للسينيورز. could you provide an example of the single responsibility principle؟ تقدر تديني مثال عن ال single responsibility؟ Single responsibility principle states that a class or a method should only be doing one thing. لازم تعمل شيء واحد فقط and shouldn't be any doing anything related. وما تعملش أي حاجة تانية مختلفة. A class should have only one reason to change. ولازم يبقى فيه سبب واحد للكلاس عشان يتغير. A typical example could be email sender. مثال عليه هو الايميل sender class. أول حاجة it should just deal with sending an email. لازم يبقى مسؤول بس إن هو يبعت إيميلات. This shouldn't be responsible for loading the email. مش مسؤول إن هو يعمل load للإيميل the email content from database or even formatting the email أو يعمل format للإيميل content to be sent. تمام. السؤال اللي بعده، إيه الفرق ما بين explain what is composition over inheritance؟ الفرق ما بين الانهيرتنس والcomposition. السؤال ده بيتسأل كتير جدا على فكرة. composition over inheritance or composite reuse principle in OOP, in object oriented programming, is the principle that classes should achieve polymorphism behavior. الكلاسز لازم تحقق مبدأ الايه او سلوك البوليمورفيزم and could reuse وتقدر تعيد استخدامها by their composition عن طريق الكومبوزيشن by containing instance of other classes. انك يبقى عندك جوه كلاس instance من كلاس تاني that implements the desired functionality اللي هيخليك تimplement الفانكشنز اللي انت عايزها rather than inheritance from a base or parent class. بدل ما تورث من البيرنت كلاس. It is more natural to build business domain class out of various components than trying to find commonality قواسم مشتركة between them and creating a family tree. One common drawback of using composition instead of inheritance is that method being provided by individual components. يبقى امتى تستخدم الكومبوزيشن على الانهيرتنس؟ لما يبقى فيه components individual منعزل او فردية. تمام. may have to be implemented in the derived type even if they are only forwarding methods. Some language use type composition exclusively. طيب how is bridge pattern is different from adapter pattern؟ ازاي البريدج pattern مختلف عن الادابتر pattern؟ The intent of the adapter pattern is to make one or more classes interfaces look the same as that of particular class. يبقى نية او هدف الادابتر pattern ان هو يكريت كلاس او اكتر من كلاس interface look the same as that of particular class. لكن البريدج pattern is designed to separate. هنا بقى البريدج pattern بيعزل او بيفصل الكلاسز interface from its implementation so you can vary or replace the implementation without changing the client code بدون ما تغير في الكود. What is God class and why should we avoid it? The most effectively way to break application is to create God classes that are classes that keeps track of a lot of information. في information كتيرة جدا 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 and have several responsibilities. في مسؤوليات كتيرة جدا. One code change will most likely affect other parts of the class
يعني تشينج واحد بس ممكن يأثر على بقية الكلاس. and therefore indirectly وبشكل غير مباشر all other classes that use it، وكل الكلاسز اللي بتستخدمه. that in turn leads هيؤدي لي even bigger maintenance mess، هيؤدي لمشاكل كبيرة جدا ضخمة. since no one dares to do any changes other than adding new functionality to it. هيؤدي لفوضى كبيرة في عملية المينتنانس اللي هي صيانة الابليكيشن، ومفيش حد هيجرؤ على إجراء أي تغييرات بخلاف إن هو إيه، يضيف functions جديدة. Why layering your application is important. Provide some bad layering example. Each component should contain layers, a dedicated object for the web logic and data access code. This not only draws a clean separation of concept but also significantly دليل أو علامة eases mocking and testing the system، إنك تختبر السيستم. So this is a very common pattern. API developers and tend to mix layers، إن هم يعملوا mix خلط للlayers by passing the web layers objects. For example express request to business logic and data layers، بيخلط البيزنس لوجيك على الداتا layers. This makes your application dependent on and بيخلي الاعتمادية تتكسس على بعضها and accessible by express only. App that mixes web objects with other layers cannot be accessed by testing code، ما يقدرش يوصل لعملية الاختبار. cron jobs and other non-express callers. Why should I isolate my domain entities from my presentation layers؟ ليه لازم افصل الدومين لاير عن البرزنتيشن لاير؟ اول حاجه المشكله one part of domain driven design that there doesn't seem to be a lot of details on is how and why you should isolate your domain model from your interface. I am trying to convince my college that this is a good practice, but I don't seem to be making much headway. The problem is as time goes on things get added on both sides. لما الوقت يمر هيبقى في حاجات إضافات زيادة. presentation changes، البرزنتيشن هتتغير and the needs of the presentation layer evolve to include things that are completely independent of your business layer. البرزنتيشن layer هتتضمن حاجات معزولة أو مفصولة عن البيزنس layer. meanwhile يعني أثناء your domain object change over time، كل ما الدومين هيتغير. and if you don't have appreciate decoupling، لو أنت مش عامل عزل أو فصل from your interface you run the risk of screwing up your interface layer by making seemingly being changes to your business object. There are cases where a DTO makes sense to use in a presentation. Let's say I want to show a drop down of companies in my system، عايز أعرض drop down فيها الكومبانيز، فيها شركات، تمام. and I need their ID، ومحتاج ال ID بتاع كل واحدة to bind the value to، عشان أعمل bind للvalue. well instead of loading a company object which might have reference to subscriptions or who knows what else, I could send back a DTO with the name النيم والاي if you keep only one domain object for use in the presentation and domain layer, then that one object soon gets monoliths. متجانسة. It start to include UI validation code, UI navigation code, UI generation code, then you soon add all of the business layer methods on top of that. Now your business layer and UI are all mixed up and all of them are messing around at the domain entity layer.
why would I ever use a chain of responsibility over a decorator؟ انت استخدم التشين عن الديكوريتور. The key difference is that a decorator adds new behavior. الديكوريتور بيزود behavior ايه جديد that in effect widens the original interface. It is similar to how normal extension can add methods expect the subclass is only coupled by a reference, which means that any superclass تقدر تستخدم أي superclass can be used. إنما اللي chain of responsibility pattern can modify بيعدل an existing behavior already موجود which is similar to overriding. شبه الاوفررايد، انت بتوفررايد على ميثود already موجودة بس بتعيد صياغتها. an existing method using inheritance. You can choose to call super ممكن تنادي على السوبر اللي هي في البيرنت كلاس بتعبر عن البيرنت كلاس to continue up the chain or handle the message yourself.